Barabara kabisa wakurugenzi. Hey! We! Now, last time niliwaambia tumengoa number 10. Kwa Derek kurudisha ile list yetu. In fact, nilimake a mistake last time. Nikasema wako 1,500. Kumbe wako 1,150. Hao tuliwabwaga kitambo. Now, as we speak, tumeweka namba 2 na namba 3 nje. Out. Sababu nimeangalia nikapata tumesha cross the 2000 mark, na 2000 ni number 3. Huyu ni Mpolandi ama ni Mfaransa ako hapo. Yes, huyo ako nje. So between sasa saa hii na huyu mwenye kwa hapa mbele yetu naona kuna kamwendo kiasi, lakini nyinyi ni kina nani? Nyinyi najua mtatufikisha hapo. So far tumesha bwaga 3, 7 to go. Now, okay, si 7 sababu number 1 na number 2 pale the most and the second most we do not have the capacity. Yeah, but hao wengine wote tutafagia. I cannot wait mazee. Kumbukeni tarehe 7 December for the Trinity experience, man. It's a fusion of juice party, music concert and the premiere of our next feature film, man. Itakuwa matata. I'm excited. Tuende kazi wadau. Wakurugenzi! My man, headline hitters na kama K. Ukiwa na Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Here once again to hit you with yet another aviation story. Najua mambo ya aviation napenda sana, so nimesema wacha niwatandikie kamoja. Na leo nataka niwapeleke moja kwa moja mpaka pale United States of America, JF Kennedy Airport mnamo tarehe 17 July 1996. On this particular day, kuna marafiki wawili, wasichana wadogo, mmoja ako miaka 19, mwingine ako miaka 20, wako very excited. Why? Because wanaenda trip yao safi area za Rome. Na wamesha bukiwa matikiti na wazazi wao, wameambiwa, you know what, you do your thing and then mkafurahie huko, musikie poa. So hii siku wameondoka, wameenda vizuri, wamepelekwa airport na wazazi, wameingizwa pale. So unajua mkishaingia airport huko ndani, sasa kila mtu anarudi, nyinyi mnaingia huko ndani mpambane kivyenu. So wakiwa huko ndani, wakingoja tu flight yao ifike, sababu walifika we alia. Wanapata maripoti fulani. Wanapata maripoti ya kwamba even though wamebook hii flight ya leo, ambayo ni Transworld Airline flight number 800, kuna flight nyingine ambayo itatoka a little bit later, na wakikubali kubadilisha tikiti yao kutoka kwa hii Transworld Airline mpaka kwa this other one, watapata discount moja matata sana. It sounded like a very good idea, man. Sababu unaona discount inamaanisha more money in the pocket. Na sababu wanaenda matrip nini, wanahitaji kukua liquid ndio waende bana wameki train huko. So hata after wameshaingia airport, wazazi wako nyumbani wametulia, mmoja anapata simu. Anashika simu, anapata ni the daughter. The daughter anamuuliza, mtu yangu. Si mtu yangu, ni mom. Cheki, atujapanda ndege yetu, kuna karipoti kametufikia. Hiyo ripoti inasema ya kwamba tukiachilia hizi viti zetu zenye tumebook kwa ndege ya Transworld Air flight number 800, tuchukue ndege next, tutapata discount. Unaona aje? Si tuchukue mimi na ubeshte yangu tuende tujibambe huko mbele? Baadhi akawambia hapana. Sasa kwa nini?
Unataka kusave tu shilingi kidogo kwa nini? Si ukiwa huko mambo ikikaa ni kama inakuishia, si unapiga tu simu tunakutafutia hiyo pesa. Mbona ushinde ukichange flight? It's of no use. Hakuna haja. Okay. Sawa. Na msichana ana hang up simu, anaambia rafiki yake ambaye wako pamoja, madhangu amedai hiyo kitu ya kuchange nini ya imbambi. So I don't know. Wacha tuachane naye. Okay. Na mambo inatulia. Now, inafika wakati wa kuingia ndege pale. Na time ya kusafiri I think ilikuwa mida ya kama saa 12 hapo. So saa 12 kila kitu iko sawa. Boarding process imeenda vizuri sana. There's watu wako kwa hii aircraft ni watu takriban 230. 230 people on board. Wameingia vizuri kabisa, wameenda wameketi chini. Now everyone is very excited, ready for takeoff. Ndege inafaa itutoe wapi? JF Kennedy Airport, iende moja kwa moja mpaka Paris, France. Ikishafika Paris, France, ishukisha watu kadhaa, ichukue wengine, ndio iende mpaka destination pale Rome. Okay. So wametulia vizuri, wanangoja pale take off clearance. Captain Steve ako pale, ako kwenye usukani, kuna engineer wake fulani hapo, I think anaitwa George ama Francis, siko sure. Wanangoja kupatiwa take off clearance, hao waende washike runway yao waende. Lakini kidogo kuna hitilafu. Hitilafu gani? Kuna bags zimelodiwa hapa ndani kwa ndege, lakini mwenye hizi bag ni kama hayuko kwa ndege. Makosa. Hiyo haiwezi. Sababu gani? Sababu kuna wakati, I think it was in San Francisco ama ilikuwa wapi, a Panam flight. Panam ni Pan American. Kuna airline. Na Panam bado iko ama ilikufaga hiyo airline? Niambieni hapo kwa comments. Is Panam still there? So there's a time a Panam aircraft ili take off na bags za mtu, na huyo mtu hakuwa on board. Panam hata ikufika sijui wapi, ikaenda ikalipuka huko. Wanapiga investigations, wanapata ni mtu alikuja aka-check in bag zake ikiwa na bomb, and he never made it on board sababu alijua kile ameweka ndani hizo bags. So after hiyo incident, watu wa airport wakasema no, hiyo hatukubali. Mtu aingie na mizigo zake. Tukigundua mzigo iko on board na wewe hauko, lazima afadhali safari ichelewe. Tuingie huko kwa cargo hold, tutafute mizigo yako mpaka tuipate, tuitoe. Utafute ndege nyingine uende nayo. So now report inafikia captain hapa. Ngoja kapi. Kuna ngori. Sasa pale ndani kwa cargo hold kuna mizigo ziko hapo na mwenyewe hayuko kwa ndege. So tufanye aje? Tupatie muda kidogo, wacha tumtafute. Tukimkosa tutaingia pale, tutoe hizo mizigo, tufanye nini? Ndio tukurelease uende. Sasa. So ikabidi pilot atulie. Now, states inakuwaga funny. Si states, actually most countries ziko in other continents. Kuna kuwaga na hii kitu ya longer days. Unapata ni saa 12 jioni, lakini jua imewaka bana, ni kama hizo ni zile siku unapataga jua ijaset mazena ni saa 2:30 usiku. So this was one of those days. Even though ilikuwa ni jioni mida ya saa 12, bado jua ilikuwa imewaka deadly. Kumbukeni, hii ndege iko kwa tarmac. Imepaka huko kwa tarmac. Kuna joto noma. So lazima mashini za kupiga AC zifanye kazi yake. Zinasukuma AC deadly sababu watu wataumia na joto pale. Sababu jua imewaka, ndio hiyo iko kwa tarmac bado, huyu passenger hapatikani. Na hii process yote ya kujaribu kubainisha kama huyu mtu yuko ama hayuko, it's taking a lot of time. But they have no choice, they have to sit on the tarmac until wahakikishe kila hiyo issue imekuwa sorted. By the time hiyo issue inakuwa sorted ni mida ya saa 2 usiku inaelekea. Na ni saa 2 ndio, lakini bado kuna mwangaza nje. Although sasa sun kameanza kudip, ni mwangaza. Now, this is the most anticlimactic thing ya hii kitu. After kukaa hapo wakichomwa na jua hapo kwa tarmac, yani wamepoteza karibu 1.5 hours. Wangefaa kuwa walitake off kitambo. Wanapata simu. Kapi? Captain? Nilikwambia kuna mtu tunatafuta, hatumpati. Mizigo zake ziko ndani na yeye yuko. Makosa ni yetu. Kumbe amekuaga all that time. Kuna mahali kulikuwa na hitilafu.
Aki tumewaeka bure. Amekuwa tu hapo akikaa, hata yeye anashindwa ni nani huyo, mizigo zake ziko hapa na yeye yuko. Kumbe oi, pole Kapi. Yeah, you have take off clearance now. Unaweza enda. You can leave now. So of course Kapi ameboeka, but let's go. Na akashika taxi pale, akaenda ka line up vizuri pale kwenye runway, akapigwa hiyo clearance yake teketeke, na by saa 2:15 jioni alikuwa sha take off out of JF Kennedy International Airport. Safari ilikuwa uneventful for 12 minutes, dakika 12. Of course kuna zile vitu wanaambianaga hapo, unapatiwa manini zako, frequency zako za radio. Ukishatoka kwa airspace yao, unaambiwa ukifika airspace flani switch to this frequency nini. Kuna zile shenanigans pilots na watu wa ATC, air traffic control, waga wanaongea as they take off. So that happens for the first 10 minutes of the flight. Then kidogo captain anaongea na mtu wake hapo karibu, the first officer, na kuna flight engineer ameketi hapa nyuma. Then on the 12-minute mark, silence. Air traffic control, sababu wako na ile radar yao, on the primary radar wanaona, okay, ndio hii Transworld, woi, haiko, imeenda wapi? It's gone off the radar. ATC anajaribu kuradio Transworld tena. Transworld, flight 800, unanipata? Nothing. Ana radio, nothing. Then all of a sudden, communication comes in from a different aircraft. Wana radio ATC wanasema, oe, I don't know, but from mahali tuko, tumeona tu a cloud of fire kwa sky, then debris ikianguka, ikaingia kwa maji. Sijui ni nini na happen, but I suspect kuna ndege imelipuka huko juu ikaingia kwa maji. Aya, mtu wetu wa ATC sasa ameanza kupanic. Wait a minute, na ni ukweli juu sioni hapa kwa radar. Kidogo ATC wanaongeleshwa tena na nani? A chopper pilot anawaambia, guys, karibu ni dedi. Nini mbaya? Mimi niko hapa naendesha helikopta yangu. All of a sudden naona tu sparks kwa hewa, falling debris, na ziko on fire. By the way, zilikuwa zimebakisha kidogo sana zigonge rotors zangu. Otherwise hata mimi ningekuwa kwa maji saa hii. So I don't know ni nini inaweza kuwa imehappen, but 90% chance kuna aircraft imewaka moto na imeanguka ndani ya maji. Hey. Air traffic control, tuma kila kitu huko. Zile boats zinakuaga ziko mahali hapo kwa show zimetulia za rescue, fire and rescue, tumwa. Any helicopters around, tumwa. Endeni muangalie around this area ni nini ina happen. Mazee wase wanafika, wanapata yani radius ya karibu kilomita mzima ni debris tupu ndani ya nini? Ndani ya maji. Na hii debris inawaka moto. It's on fire. So they were able to ascertain that indeed Transworld Airline flight number 800 ililipuka na imeingia kwa maji. Now, Transworld Airline flight number 800 was a massive Boeing 747. Hiyo ndio queen of the skies. Ndege bigi kuliko hiyo pengine sasa kina Antonov na Airbus A380. Like it is a massive aircraft. So maze ni nini hii bana imehappen, na watu tumekuwa nao hapa vizuri. Flight hata dakika 15 hazijaisha wamelipuka, wameingia kwa maji. Immediately investigations zikaanza. Lazima wajue ni nini hiyo. Na all indications zina indicate ya kwamba that is a terrorist attack. Tulisikia kuna masuitcase zilikuwa ndani na mwenyewe hakuwa. Hiyo kitu hiyo tulishaweka kando, tulipata ni makosa, mwenye suitcases alikuwa ndani. Okay. So nini inaweza kuwa imeangusha ndege chini? Toka ni kwa ndege kidogo, rudi ni kule nyumbani. Mama ametulia anaona news, anapigwa na bonge la breaking news. Transworld Airlines flight number 800 down in the ocean. Anasema, wait a minute, hii si ndio ile aircraft mtoto wangu na rafiki yake walikuwa ndani? Oh my God. Na huyu mtoto si alinipigia tu akiniuliza ni aje nibadilishe tikiti niingie kwa ndege ingine juu nitapata discount.
Mbona nilimwambia asibadilishe sasa? Oh my god. Ushai kwa situation kama mzazi unaanza kuwish mtoto wako, I wish mtoto wangu tu akue ni mtukutu. I wish akue tu akuchukua order zangu, I wish akapigia mama ya ule rafiki ya mtoto. Oya ni aje sawa. Mtoi wako alikukall juu ya kuchange tickets za flight. Hakunichapia. Mtoi wako akukukall akakwambia kuna deal fulani wamepata kwa ndege ingine, wakiswitch tickets to that other nini wanapata discount. Hakuniambia kitu kama hiyo. Oh my god. So umeascertain kwa hiyo Transworld 800. For sure 100. Kwa nini? Kwani kuna ngori? Fungua news mtu yangu. Mama mwingine anapiga taarifa za habari. There it is. Transworld Airline flight number 800 kwa maji. Imelipuka, ni inachomeka tu huko chini. Devastation. So back to the aircraft. Now, nini inaweza kuwa imekoza hii kitu? Hapa as at now bado tunalalia terrorism. Around that time kulikuwa na hizi mavita za huko Middle East, the Gulf War na nini. So kuna tu mafactions tu fulani za watu walikuwa in contact na some very heavy artilleries, mashini za vita na nini. So watu wakaanza kujiuliza, inaweza kuwa watu ambao tunapigana nao wameamua kututandikia hapa kwetu. Sababu hiyo kitu ilikuwa tu fiti, all of a sudden imelipuka, imeingia kwa maji. That one has been shot down without doubt. Hiyo imepigwa missile. Ni nani huyo anaweza kuwa ametutandika na missile? So wakapiga hapo hesabu za haraka wakapata ile missile rahisi kubeba ni hii yenye unaweza wekelea kwa mabega usukume huko. Iko na range ya kama kilomita 8 peke yake. But hii kitu imetandikiwa huko, it's way farther than that 8 kilometer mark. So kwani imepigwa na nini? Na iwezi kuwa ati imetandikwa zile missile za kubwa sababu hizo tungezisikia. Sijui ni nani huyo anaweza kuwa kitembea na hizo nini kwa maji yetu na tukose kumuona. So what could have happened? So kidogo after investigation waka rule out hiyo story ya nini? Hiyo story ya terrorism juu. Hakuna vile walitafuta angle zote. Hakuna kitu iliyeko on board yenye ililipuka. Hakuna mtu anaweza kuwa na hiyo missile alisukuma nini. Not possible. Then someone comes forward with very incriminating information. Mjamaa alitokea akaambia watu, guys, someone is not saying the truth. Who is that someone, you may ask? That someone is none other than the US Navy. The US Navy walikuwa ndani ya hiyo bahari wakifanya mambo yao. Na wakiwa katika activities zao, by mistake, mtu launch missile kutoka from one of the ships. Na hiyo missile ndio ilienda ikatandika Transworld Airline, a commercial aircraft with 230 souls on board. Lakini hao wanajeshi hawataki kukubali. Pigeni investigation zenu, ingieni huko, you will. Kama nimedanganya, I owe you money. That aircraft was shot down by a US Navy ship. Hii sasa mpaka FBI wameingia, kila mtu ako ndani. National Transport and Safety Board ya kushughulikia aircraft incidents. Everyone now is invested in this case. So teke wakaingia kwa maji huko haraka faster. Everyone who was around wakawekwa karibu sasa. Kwanza tupige hesabu. Kina nani walikuwa area? Wakapata kulikuwa na hizo warships kadhaa, kulikuwa na submarines kadhaa, kulikuwa na I think some Air Force helicopters zilikuwa hapo. US Navy helicopters pia zilikuwa area. Zote wakaanza kupiga audit ya the ordnance zenye zilikuwa zimebeba. Basically the silahas. Wakaenda one by one, ship to ship. Hii kitu inakuwaga na missiles X amount. Hebu nione ziko zote. So wewe ukushoot kitu. Wewe zako najua inakuwaga na missiles X amount. Hata wewe ukushoot. Zote hiyo nothing. Turns out mini zote, all the ordnance ilikuwa accounted for.
Na mazee wasa wa Navy walikuwa wamekach mbaya za mbona mazee mnatuwekelea sisi, mbona tupige civilian aircraft mazee na tuko nyumbani, hakuna kitu yoyote inatuthreaten, mbona tu tukae tuanze kurusha missiles for no reason. It does not make sense. So after a thorough investigation, ikakuwa determined that the US Navy had nothing to do with the downing of Transworld Airline flight number 800. Kizungumkuti, guys. Now, as all this is happening, divers wametumwa huko kwa maji. Wanaenda wakichukua hizi parts zote, watry kuziassemble mahali kwa hanga, waone kama wanaweza ona the cause of hii kitu yote. So ma parts zinatolewa kwa maji, zikienda kwa hanga wana try ku reassemble the aircraft. Ndio waone hii ngori ili hapenia wapi. As they are collecting the parts, Mungu ni mwema, they come across the cockpit voice recorder. Inakuwaga ni samo fulani iko kwa an orange packaging. Hiyo ukiiona unajua bas. Any communication that was made from takeoff to the time of the incident, juu ilikuwa under 15 minutes. Na CVR, I think you record 30 minutes if I'm not wrong. I could be wrong though, but I think ni 30 minutes. But hii flight yote ilikuwa less than 15 minutes. So we have everything kwa hii cockpit voice recorder. So wakachukua hiyo wakaikimbiza mpaka kwa lab zao huko Teketeke. It does not even take long. Wanapata the second black box, which is now the FDR, the flight data recorder. Everything that a plane does is recorded kwa hii FDR. Ukistudy tu unaweza ona all the maneuvers mtu alifanya tangu waingie mpaka wakati ndege ilianguka. So they have the cockpit voice recorder, they have the flight data recorder. Wacha waingie huko ndani, waangalie ndani, wapekue, waone what exactly happened here. So wanasikiza kwanza the cockpit voice recorder, wanasikiza the entire 12 minutes, kila kitu, instructions, ATC, all right, then all of a sudden chup, inakatika. Hakuna kitu yote ina indicate kulikuwa na kitu mbaya na ndege, nothing, inakatika tu yenyewe. Pap! Wanachukua hiyo flight data recorder, wanaanza kuangalia, okay, hapa ali input hii, aka input hii, okay. Then all of a sudden, dead. So hii ndege ilikuwa na problem. Well, apart from just a few issues here and there, which were already logged. Unajua ndege ikiwa na problem zinalogiwa mahali. I think there was a problem with the third engine, which to be really honest, kwa a 747 is nothing. Hiyo kitu iko na engines 4. So even if moja iwork, you still have a lot of propulsion from hizi zingine 3 zimebaki. So the fact that engine number 3 was not working is neither here nor there. So hiyo is nothing. What else was recorded hapa? Kuna kitu nishaiwaambia inaitwa FKIS. Mnakumbuka FKIS? Fuel Quantity Indication System. Bas. So the FKIS on this aircraft was not working pia. But there are other ways ya kujua kama uko na mafuta enough or not. So FKIS was really not an issue. So wakashindwa, man, nini? Si terrorism. Tusha ascertain the military had nothing to do with it. The plane seems to be in good condition. What could have been the problem? Now, the investigators wakarudi nyuma from wakati tu hii flight ilianza. Wakaanza kuenda step by step. As that is happening, kumbukeni vitu zinatolewa, debris inatolewa from the ocean. Wanakam wanaiassemble place flani, watry tu kucheki hii ngori inaweza kwa ilianzia wapi, because everybody says there was an explosion. So ililipuka. So ililipukia wapi? So wamepanga hiyo debris vizuri tu. Then wakadiscover mali explosion ili happen ni hapa tu. So mali wings ziko hapa kwa tumbo hivi. Ukishamaliza hiyo mali wings ziko, unaanza kuingia the nose section ya ndege. Basically the head section. Alafu Boeing 747 inakuwaga na kale kakisogo kale. Si mnakajua hapa, kakuwaga hapa juu. So aka kakisogo mali kanaishia, utaenda tu kidogo ufikie wings. So wings, hiyo area yote inakuwaga ni tanks. So kuna 3 tanks. Kuna wing ina tank hapo, mid section iko na tank, na hii iko na tank. So
wakiassemble hizi parts wakadiscover hapa mahali tank imepitia hapa ndio kuna hiyo explosion ili happen. So ndege ilianza kurarukia hapa, ikafunguka kichwa ikatoka, the other part of the fuselage ikaanguka kivyake. So impact lazima ilikuwa around hii area. Ni nini iko hii area? Ni fuel tanks. So could there be a possibility that hapo kwa fuel tank kuna kitu ili happen ikafanya hiyo ndege ikalipuka? So that's why walirudi nyuma wakaanza kuangalia exactly what happened between ile time hii plane ilikuwa hapa kwa bridge mpaka wakati ili take off. Then they discover that hii ndege, first of all, inakuwaga ni sheria lazima ipigwe fuel enough for the flight. So as they were fueling, walieka fuel kwa hizi tank na hii tank, but hii mid section fuel haikuingia hapo, but kulikuwa na some fuel. It was not completely dry. Ilikuwa na some fuel kiasi tu, like chini ya quarter huko, kiasi sana. Then fuel side na fuel side ingine. Then what happens after that? After the fueling, nini, see, of course the boarding happens, nini, but these people do not take off immediately. Why? Sababu kulikuwa na incident ya mtu inasemekana mzigo zake ziko ndani, but yuko ndani. So what happens? So because of that incident, these people sat on the tarmac for 1.5 hours. Okay. So what happens at the tarmac? Now, at the tarmac, sababu kuna jua ni kali, kuna joto, this thing is enclosed. Unajua inakuwaga ni kama ka flask, ndege hainaga so ukisubject to heat ya jua, ile kusweat, mutasweat hapo ndani matata. So to avoid that, because you need to keep your passengers very comfortable, lazima AC ifanye kazi. Very nice. So AC inafanya kazi aje? AC inatoa energy from the engines huku, inasukuma upepo fulani hapo nini, zinakuja zinaingia kwa vents, watu wana breathe vizuri. That's basically how AC works. But other than that, hii process yote ya engines kufanya kazi yake nini, hapa chini ya ndege somewhere hapa uaga kuna a lot of heat. Hii heat inatoka from the engines. So hii heat from the engines ikipitia hapa chini, ndio iende ifanye mamambo zake, iingie kwa AC kidesigns. I don't know vile hiyo heat inaendaga, inakuja inakuliwa, ndio inaingia kwa cabin ikiwa cold air. That science bado sijaimaster. But hiyo heat inatoka kwa engine inapita hapo kama hot air. Hapo there was a problem. As that heat ilikuwa inapita kwa aka katank ka hapa katikati, kenye akana mafuta sana, somehow ilifanya hii tank ianze kupata joto. Sababu unajua hii hewa inatoka kwa engine is hot air. So ikipitia mahali lazima kutakuwa na kajoto kiasi. Reason waga ina compensate ni juu wakati hiki tu imetake off, unajua huko kuna baridi huko nje, so ni kama ina cool hii hewa inapitia hapa. Lakini kumbukeni, this thing has not taken off. It is sitting pale kwa tarmac, na mahali jua imewaka, ni kumoto, na hii kitu bado inatoa moto, so there is heat hapa. So if there is heat inapita hapa kwa hii tank ya katikati, what does it do to the fuel? The little fuel, hata ina fuel mob, the little fuel that is inside. Now, fuel ikiwa nyingi, hata kaka heat kakipita, hii fuel ni mob sana. Na fuel inakuwaga na some cooling effect, by the way. So ikiwa mob, like umejaza tank vizuri, hata hii place ikihit, hiyo heat haiwezi affect hii fuel sana. But when the fuel is kidogo, then upitishe hiyo heat hapo, now it starts affecting that fuel. Sababu unaona wako fuel hii tank ya katikati, so the fuel hapo ni kiasi sana. So ikisubjectiwa to heat, inaanza kuheat up. Now, when liquid fuel is subjected to high temperatures, inafikaga mahali panaitwa flash point. What is a flash point? The flash point is that temperature at which liquid fuel starts turning into vapor.
Ukisubject liquid fuel into heat vizuri, inafikaga temperature fulani, inaanza kukua nini? Vapor. Now that is very, very dangerous. Hiyo nitawaambia hata nyinyi wenye mnaendesha magari. You'd rather have a full tank of gas than ako kadogo kwenda kuaga huko. Unaona full tank of gas, unaweza hata of fuel, wacha niache kuita gas ni kama niko States. A full tank of fuel, na sisemi mujaribu, but a full tank of fuel unaweza hata chukua sigara urushe ndani ya hiyo tank na haita explode. But gari ikiwa mafuta imeisha, unaoperate na zile tunaitaga fumes, then ujaribu uintroduce heat hapo, utafurahia. So now that is exactly what was happening as this aircraft was sitting on the tarmac waiting for huyu mtu ambaye ameweka mizigo hapa na aonekani apatikane. The engines were trying to do their thing. Ile hot air, unajua lazima keep engines running ndio zipower ma AC na nini. But hii engine kuna some hot gas inapita somewhere. Ikipita somewhere inapita karibu na hiyo tank ya katikati. Kwa hii tank ya katikati inapata kulikuwa na some very little fuel there. So now these hot gases start heating up the little fuel that's inside there. The little fuel gets to its flash point and it starts turning into vapor. But if you remember my Piper Alpha story, you can have the vapor, but if you do not introduce a source of heat, if you don't introduce any ignition, haita waka. So ni nini hiyo? Even though tuko na vapor ya fuel hapa, ni nini hiyo imefanya mpaka ikalipuka? Because clearly this is the reason why hii ndege iko kwa maji sahi. Wadao. Kwa hizi mawaya wanaokota tu kwa maji wakijaribu kuzishikanisha hapa, they discover something that was not only affecting this particular aircraft, it was an issue in almost all the Boeing 747s. Hiyo cable work ya hizo wires, unajua mawaya ziko ndani ya ndege ni mob, you have thousands of miles of cabling ndani ya ndege. So for the 747 aircraft, hizi wires zilikuwa zishaanza kuzeeka, mpaka zingine zinatokana ile nini? Ile inaitwa nini ile kitu the coating. Inaitwa coating. Insulation, ile ya plastic ile, waga imeficha wire ndani. So hiyo insulation ikianza kuzeeka, inaanza kufanya nini? Kuexpose the wires pale. So now, if you have those old wires running all through the aircraft, kuna zingine zinapita ndani ya nini? Ndani ya ile tank. For example, that thing that I told you was not working, which is the fuel quantity information system, FQIS. The FQIS had wires passing through the tank. Na ni hii tank nawaambia yenye sahi imeanza kuheat, imeanza kuform vapor. Now, part of the FQIS wiring ilikuwa imezeeka hivyo. So the insulation imetoka. So kuna exposed wires. Now, the FQIS was not the only piece of equipment yenye wire yake iko exposed. Kuna other wires pia hapo ndani zinaenda kufanya other things, ziko pia exposed hiyo design. Kumbukeni hizi wires zinapitisha electrical current. So all that is needed is for these two wires that are exposed to touch each other. Waya mbili ziko na stima zikishikana, ni nini will happen? Sparks. Very nice. So now, two wires that were not insulated happened to touch each other when this plane was on flight. On the 12th minute mark, waya mbili zenye zikuwa na insulation zilishikana. Kumbukeni, hii ndege bado haijafly sana design ya kufika mahali nini baridi. So bado temperature ya nini huko iko juu ya pale kwa ile fuel tank. So bado vapor iko. Ingekuwa imefly, at least baridi imeingia imecool hizo area, maybe kitu hainge happen. But remember, this tank bado iko na ile vapor. So hapo kuna vapor, wires zimeguzana, spark imeform. Inapata fuel iko in vapor form. My friend, the explosion that rocked that aircraft, noma. Immediately ili snap into two.
the head section ikaenda kivyake, the fuselage ikaanguka kivyake, and in a matter of seconds maze a whole Boeing 747 with 230 souls on board ilikuwa ndani ya Atlantic Ocean. Finally they had their culprit. So before anything else, all the other Boeing 747s zote zikakuwa recalled. Zote! They went through the cabling kabisa, wakapata woi zote ziko na hiyo ngori. Coating, hiyo insulation imezeeka. Exposed wires ziko. So wakaenda wakifanya rewiring ya all those aircraft. And that's the thing about aviation disasters. Every time kuna accident, huwaga inatumika kusafisha rada kwa hizi zingine. So kitu kama hiyo haitawahi happen tena. That one you forget, because wali handle hiyo story yote ya coating, and waka introduce some gas, I think ni nitrogen. So kuna vile nitrogen inachezaga ndani ya fuel tank such that when the temperature inside gets to that flash point, ati sasa mafuta yako imeanza kukua vapor, hiyo nitrogen ina-neutralize kidesign. So hata spark ikiintroduciwa pale, itashindwa kuwai sababu nitrogen iko hapa. There's a system wanacheza nayo sahi ya kuintroduce nitrogen ndani hizo tanks. It's brilliant, man. So unfortunately mazee, ule mama wetu akapoteza msichana wake hapo pamoja na rafiki yake ule mwingine and 228 others. Yeah, ili end up kukuwa the third most biggest aviation accident in US history. Yeah. Siku hizi sisikii Transworld. I think the company shut down ama ilimagine ingine. I don't know. Siko sure I could be wrong though. Mnaweza niambia hapo kwa comments. I don't know whether Transworld exists to this very day. Yeah, but hiyo issue wali-sort. So sahi it's a thing of the past. Unfortunately it had to take 230 lives. Yeah, but well, it is what it is, man. Yeah. And that, ladies and gentlemen, is the story of Transworld Airlines flight 800 from JF Kennedy to Rome, man. Nyinyi ni watu wa nguvu sana, mtaniruhusu nifungie hapo. Kama kuna information naweza kuwa nimeisahau, mnaweza iweka hapo chini, tuichambue, tujadiliane. Yeah, tusikie fiti, au sio? Imekuwa true sana. Nyinyi ni wa nguvu. Adios muchachos. Peace. Thank you very much. Nimeacha simu. Yeah.